අදත් ඔයාලව මගේ YouTube නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ගෙනෙල්ල තියෙන්නේ ඔයාලට නිතරම කතා බහට අවශ්‍ය වෙන වාක්‍ය ටිකක් ඉවර වෙනකම්ම බලන්න නැත්නම් ඔයාට හොඳ අවස්ථාවක් මග ඇරේවි. නෑ උනි නේද. මම අද half day එනවා. No need. I will be on half day today. කෝ ඔයාගේ පොඩි මල්ලි? Where is your little brother? එයා විභාගේ පාස් වුණා කියලා ආඩම්බරෙන් ඉන්නේ. Looking proud since he passed the exam well. ඒකට ඔයාට ඉරිසියෙයිනේ. මට මගේ පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. So, you are jealous about it. Leave me alone. හරියට මට එයා ගැන ඉරිසියා කරනවා හැරෙන්න වෙන වැඩක් නෑ වගේ. Like I have no other business than to be jealous of him. මට ඇත්තටම සතුටුයි පුතේ. දැන් ඔයාට හොඳ රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්. I am really happy, son. Now you can get a good job. මගේ තාත්තා කොහෙද? නිදාගෙන. Where is my father? Asleep. නෑවෙයි ටික දවසකින් නිසා සනීපෙට නිින්ද ගිහිල්ලා. He is well asleep, since he bathed after a while. ඔයාට උසස් වීමක් ලැබුණ කියලා ඇහුව වෙලේ ඉඳලා මාර හැපි එකේ ඉන්නේ. He was very happy to see here that you were promoted. එයා ඔයාගේ අමිමගේ ෆොටෝ එක දිහා බලාගෙන එළුවා. නියම් වැඩි ඔක්කොම ඉවරයි. මේක කරන්න මාසයක් විතර යයි. All the letters are done. Will take about a month to get this done. ඔයාගේ ගෙදරට නියමක් ඒවි. නියම අරගෙන account branch එකට යන්න. You will receive a letter. Go to the accounts branch with it. ඒ වගේම ඔබේ කාර්යය ඉටු වෙනු ඇත. And your thing will get done. මේ මොකක්ද? What is this? මෙන්න ඔයාට පොඩි සන්තෝෂමක්. ඔයා මං වෙනුවෙන් කරපු උදව්වට. Here is something for you, for what you have done for me. ඔයාට පුළුවන්ද මගේ වැඩේ ඉක්මනට කරන්න? Can you my job done soon? කරුණාකරලා ඔයික ගන්න. Please take that away. අපි රජයේ නිලධාරියෝ අපිට ජනතාවගේ වැඩ කරනවට හොඳ පඩියක් ගෙවනවා. We are government officers and we are being paid to serve you. කරුණාකරලා ඔයික ගන්න. මම අල්ලස් ගන්නේ නැහැ. Please take that away. I don't take bribes. මම ඔයාට උදව් කරන්න විතරයි try කළේ. I was only trying to help you.
ජීවිත කාලේ පුරාම වැඩ කරලා ඔයාලා මෙහෙ එන්නේ පෙන්ෂන් එක ගන්න. You people come here after a lifetime of working to get your pension. අපේ වැඩේ තමයි ඔයාලට පෙන්ෂන් එක හදලා දෙන එක. It is our job to get your pension sorted for you. ඔයා යන්න දැන් වැඩේ ඉවරයි. Your job will be done now, you go. අපේ පන්තියෙන් ට්‍රිප් එකක් යන්න හදන්නේ. Our class is organizing a one-day trip. ඒකට මට රුපියල් 3000ක් ඕන. I need 3,000 rupees for that. මට මේ මාසේ සල්ලි දෙන්න බෑ. I can't give money this month. ඔයා දන්නවනේ අපි ඔයාගේ මල්ලිගේ ටියුෂන් වලට කොච්චර වියදම් කරනවද කියලා. You know how much we spend on your brother's tuition. ඔයා මට තමයි සල්ලි දෙන්නේ නැත්තේ. It is for me you don't give money. ඒත් ඇයට සල්ලි දෙනවා. But for brother you give money. දුවේ ඔයා උදේ පාන්දරම කෑ ගහන්නේ. Daughter, why are you shouting early in the morning? ඒකට යන්න සල්ලි ඉල්ලුවාම කියනවා ලබන මාසේ දෙන්නම් කියලා. When I ask for money to go in it, he says he will give me next month. ඔයා ඉල්ලපු ගමන් දෙන්න මට සල්ලි නෑ. I don't have money to give as soon as you ask. මගේ ළඟ සල්ලි නෑ ඔයාට රවුම ගහන්න. I don't have money for your roaming. මම විතරයි රවුමි ගහන්නේ. I am the only one who is roaming. ඔයාලා හැමෝම දන්නවද මල්ලි ඔයා දෙන සල්ලි වලින් මොනවද කරන්නේ කියලා? Do you all know what my brother does with the money you give? අඩුම තරමේ විශ්වවිද්‍යාලයකට ගිහින් ඉගෙන ගත්තා. At least he studied go to a university. එයාට රැකියාවකට යන්න සුදුසුකම් තියෙනවා. He has qualification to go for a job. හැමෝටම පේන්නේ මගේ වැරද්ද තමයි. Everyone sees my faults. මම තවත් පන්ති යන්නේ නැහැ. I won't go for classes anymore. ඔයා තමයි මේ කෙල්ලව නරක කළේ. You are the one who spoiled this girl.
දැන් පන්ති යන්නේ කිවිවෙයි ඔයා. Thought you were not going for classes. මට උයිනේ නමි මම යනවා. I will go if I want to. අනේ මම දන්නේ නෑ මේ තරමේ දුෂ්ට ගති කොහෙන් ආවද කියලා. I wonder from where she gets her cruelty. ඒ කියන්නේ අපි ගමන යන්නේ නැහැ. So that means we won't be going on the trip. ඉවසන්න මම අම්මට කතා කරලා මේ සල්ලි ගන්නම්. Be patient. I will talk to mother and get this money. පොඩි එකා මමත් මේ දවස්වල අතේ සතේ නැතුව ඉන්නේ මටත් එක්ක සල්ලි ගේන්න. Little one. I am also broke these days, can you get money for me also? මල්ලිට වියදමි කරන නිසා තාත්තා අතේ සල්ලි නෑ මේ දවස්වල. Father doesn't have money these days, because of my brother. මම ඔයාට එයා ගැන දෙයක් කියන්නමි හැබැයි මම ගැන වැරදියට හිතන්න එපා හොඳේ. Let me tell you something about him, but don't think bad of me. දැන් නිතරම කෙල්ලත් එක්ක ඉන්නේ. Now he is always with her. එයා කොළඹ ඉන්න පුෂ් කෙල්ලෙක්. She is posh girl in Colombo. කවුද කිව්වේ? Who told you? කැම්පස් එකේ මගේ හොඳ යාළුවෙක් ඉන්නවා. I have a good friend of mine at the university. මම විනාශයි. අද මම විනාශයි. Oh no, I am doomed. Today I am doomed. දැන් එයා අම්මට අපි ගැන කියයි. Now she will tell my mother about us. වෙන්චි ඔයා තාම පොඩි ළමයෙක් නෙමෙයි. කොහොමද අපි ආදරය කරන්නේ මෙහෙම බය වෙලා? Little one, you are not a child anymore. How can we be in love like this? මම මේක ඔයාට කියන්න ආවේ නෑ. I didn't come to tell you this. එදා ඔයාගේ තාත්තා අපිට උදව් කරපු හැටි මට අමතක කරන්න බැහැ. I can't forget how helpful your father was to us back then. ඒ නිසා මට එයාගේ පවුල ගැන වගකීමක් තියෙනවා. So, I do have a responsibility towards his family. ඒ ළමයා හොඳ පවුලක කෙනෙක් නෙවෙයි වගේ. That boy doesn't seem to be from a good family. ඒ නිසා තමයි මම මේ ගැන ඔයාව දැනුවත් කරන්න හිතුවේ. That's why I wanted to inform you this.